name is U영우, whether it is read straight or flipped. Kayak deed, rotator noon, race car 우영우. 드라마 이상한 변호사 우영우를 보셨나요? 미국에 있는 저도 정말 재밌게 봤습니다. 예전엔 한국 드라마를 미국에서 동시에 보려면 웹 하드에서 다운로드 받거나 불법 사이트를 전전해야 했는데요. 이젠 넷플릭스가 있으니 화제작을 동시간대에 볼 수 있었습니다. 저만 그런 건 아니었고요. 전 세계인들이 한국인들이 한국어로 말하는 우영우를 보고 같은 느낌을 받았습니다. 실제 넷플릭스의 공식 톱10 사이트에 따르면 우투도영도우는 지난 8월 15일 주 기준으로 전체 글로벌 드라마 부문에서 시청시간 1위를 차지했습니다. 비영어 드라마 부분에서는 7월 25일 주부터 4주 연속 1위를 차지했습니다. 우영우는 한국 외에도 일본, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 볼리비아 등 총 11개국에서 1위를 기록했고요. 호주, 뉴질랜드, 브라질, 인도, 이집트 등 51개 국가에서도 톱10을 장식했습니다. 대단하죠? 우영우의 인기가 흥미로운 사실은 이 드라마가 한국식 위계질서와 법률 드라마라는 하이 컨텍스트를 배경으로 하고 있다는 점입니다. 하이 컨텍스트란 한 국가나 민족의 깊은 사회문화적 특성이 반영돼서 다른 나라에서는 이해하기 힘든 고맥락을 의미하는데요. 한마디로 해당 국가 국민이 아니라면 이해하기 쉽지 않아서 재미를 찾기 어렵다는 것이죠. 특히 한국의 법 제도는 미국과도 다르고 세계 각국과도 크게 다릅니다. 그럼에도 우영우가 세계적으로 큰 관심을 받게 된 계기는 무엇일까요? 더밀크는 캘리포니아주 버뱅크의 넷플릭스 스튜디오에서 넷플릭스가 공개한 이 드라마의 영어더빙 현장을 직접 취재했습니다. 영어 자막을 입히거나 더빙을 제작하는 것은 글로벌 확산의 열쇠로 꼽히죠. 하지만 우영우와 같이 하이 컨텍스트를 반영한 드라마는 어떻게 영어로 현지화했을까요? 놀라운 점은 이번 더빙 작업에서 우영우 역을 맡은 안 피엔 씨도 자폐 스펙트럼을 가진 배우라는 점이었습니다. 우영우와 같은 장애를 갖고 있는 배우를 찾아내서 목소리 연기자로 캐스팅한 것입니다. 피엔 씨는 이날 시연에서 우영우 몸짓과 표정까지 따라하면서 연기에 몰입했습니다. 목소리도 상당히 우영우 역의 박은빈 씨와 비슷하게 느껴져서 이 더빙이라는 느낌이 없었을 정도였습니다. Because I'm an actor, you know, my mom, from a very young age, she was like very careful about how I portray in public settings. So if I went somewhere, I have to be able to pass as normal, you know, do things normally, like act. And so, but, you know, it's very obvious, like my dad, he's like an aerospace engineer, you know, my family. So he's very different. I'm much more like my dad is. And there's a lot of things that were very hard that I had to learn through life. Like, I'm having a hard time because I think differently than the rest of the world about this. You know, I'm very honest. I'll say things, you know, and then I'll be taught, you can't say stuff like that. You can't do this, you can't do that, right? So there's a lot of things that I relate to with U영우's character. You know, the similarities are when she talks about whales, she gets really excited, you know? Like, I can understand because, you know, if I want to talk to you about like maybe space or Mars or something very interesting, you know, or films and television, I'm going to get very excited and give you a lot of information. She's also sometimes like, we have different like body mannerisms and movements, you know, so you could see that with U영우. Like if I'm not hiding what's natural for my body, I have different, you know, things that I'll tick that I hide when I'm acting. So that's amazing to see that on television with the character. 그렇다면 한국 드라마 우영우는 어떠한 포인트에서 세계인의 공감을 받았을까요? 에즐라 와이즈 넷플릭스 디렉터는 우영우가 전 세계 시청자들의 보편적으로 겪을 수 있는 상황을
유머로 담아서 잘 풀어냈다고 설명했습니다. One of the most memorable scenes so far in the drama is early on, where it exposes a character's indigestion, where they have a bad stomach ache. And I know the experience of what it's like to have a very bad stomach ache. I know the embarrassment that comes with it. And I thought that it was so very funny that in this beautiful K-drama that also has a lot of humor in it, that they showcase this beautiful character who's now succumbing to the restroom because she's having a terrible intestinal situation. I thought it was delightful. I thought it was surprising. I thought it was very real. And I thought it was a very clever way to advance the storyline. And I'm finding that to be a common thread and theme in how our story is being told. Every episode shows something that's delightfully surprising. Sometimes it is involving love. Sometimes it's involving relationships with father-daughter. Sometimes it's involving relationships with the LGBTQ community and what it's like to have somebody who is in love with someone of the same sex. All of these topics I know are very important to discuss, and I believe that Extraordinary Attorney Woo, as a show, handles them with great care and compassion and understanding, and I think that it's absolutely wonderful. And those are some of the moments that I really do enjoy. In every single episode, there's something very special like that. 영어로 더빙한다는 것은 그만큼 우리 드라마나 영화가 세계인들에게 알려줄 수 있는 기회가 많아지는 것이겠죠. 그렇다면 한국어 더빙의 특징은 무엇이 있을까요? 존 드 미타 넷플릭스 매니저는 더빙의 마스터입니다. 세계 각국의 언어를 영어로 더빙하는 것을 총 감독하고 있기 때문에 세계 각국의 언어가 가진 특징을 잘 파악하고 있습니다. The Korean language tells, as all languages do, to my understanding, it tells the story musically, the notes that you say, the levels of low and high notes. It tells it rhythmically, the way the words come out in terms of those thought groups. And it tells it physically, the delivery, the body language when you speak. And it can be unique to all languages. So the challenge of Korean is really unique because it's such a different language from English. But it allows the adapter and the director and the actors to be creative as long as that creativity doesn't go against the content. In other words, go against the authenticity of the content. You said something before which was, I think, very, very true and very, very useful. This isn't just about talking when the actor's at the mic. It's about the whole body. It's about breathing, it's about moving, it's about the facial expressions, all of those things. The actor who is doing the dub has to honor all of that and make it their own at the same time. If you watch an actor dubbing, like with Sue-Ann you just saw, she is moving and smiling and she's acting. Even though she's paying tribute and complimenting someone else's performance, she's also filling it physically herself. So that's what makes it so wonderful when you get somebody who's as good at it as she is. It's wonderful to watch. 오징어 게임에 이어 우영우까지 한국 콘텐츠의 세계화는 끝이 아니라 이제 시작이라는 점을 이번 취재에서 느꼈습니다. 더밀크 손재건이었습니다.